everyone, welcome back to the Vichita Rajkumar online classes. Today I am going to discuss about the syllabus and deleted content for the MLT second year students. Whoever watching first time, please watch till end of my video. Like, share, comment and subscribe my channel, and you have to hit the bell icon for more updated information from me. So let me see the one by one. Medical lab technology second year, part B like a vocational subjects, part 1 like a GFC English will be there, in part B vocational subjects. Okay, in part B also there are three papers will be there. So today I will discuss the paper 1, paper 2, paper 3 syllabus, as well as 30% deleted content, as well as model question paper for the MLT second year students. Okay, let me see one by one. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఓకే, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్ వి సీ నేమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ biochemical analysis. Okay, weightage of in marks, 8 marks weightage will be there in the first unit. Short answers questions, so you may get the one short questions and you may get the one long question. Okay, కాబట్టి ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదివితే మన ఓవరాల్గా 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంటుంది. 8 మార్క్స్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యూనిట్ నుంచి ఒకటి 1 క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒకటి లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రీ ప్రిన్సిపల్, థియరీ, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్, జనరల్ అండ్ క్లినికల్ అప్లికేషన్, స్టడీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ యూజింగ్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమీటర్, క్లినికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్, న్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆటోమేటెడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అనలైజర్. ఓకే, ఇన్ దీస్ completely you have to read the first unit in first partition. Sorry, in first unit there are two partitions will be there. Okay na, first unit అనేది రెండు విభాగాలు విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ యూనిట్ అంటే ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రీ అండ్ సెకండ్ పార్టీషన్ ఈజ్ ద ఫ్లూరోమెట్రీ. Okay, in first unit is divided into two partitions. One partition is a flame photometry and second partition is the fluorometry. Okay, in this there is no deleted content. Completely you have to read the entirely yes, entirely two subtopics comes under one unit. Okay, in second subtopic of the first unit, definition, principle, theory and construction of the fluorometer and its clinical applications and general and clinical applications. Okay, next if we'll see the second unit, that is a separation techniques. Second unit name is the separation techniques. In this second unit also divided into two partitions like electrophoresis and క్రోమాటోగ్రఫీ. ఓకే, సెకండ్ యూనిట్ నేమ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్. ఇందులో రెండు విభాగాలు విభజించడం అనేది జరిగింది. సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ సబ్ యూనిట్ ఓకే ఎలక్ట్రోఫోరెసిస్, సెకండ్ సబ్ యూనిట్ ఓకే క్రోమాటోగ్రఫీ. Okay, in this if you see the first partition of the second unit, definition, basic principles, procedure, different types and clinical applications. Example, electrophoretic fractionation of serum protein. In this serum lipoproteins are deleted. In second unit of the first partition, this topic is deleted, no need of read. Okay, next second sub unit of the second unit, chromatography, definition, basic principles, different types, procedure and clinical applications. In this if you read the second unit, so you may get the 8 marks weightage will be there, one long question, one short answers will be there. Okay, సెకండ్ యూనిట్ కూడా మీరు చదివినట్టయితే కంప్లీట్గా ఈ యూనిట్ నుంచి 8 మార్క్స్ వస్తాయి. ఫైనల్కి ఒకటి లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఒకటి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ యూనిట్, immunoassays, definition, basic principles of the immunochemical reactions and immunoassays. In this also same two partitions will be there. So first sub unit of the third unit like a radio immune assays and second enzyme linked immune సార్బెంట్ అస్సేస్ ఎలిసా. ఓకే, ఈ టూ పార్టిషన్స్. ఓకే, థర్డ్ యూనిట్ అనేది రెండు విభాగాలుగా విభజించడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ యూనిట్ పేరేంటి రేడియో ఇమ్యూన్ అస్సేస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఎలిసా. ఓకే, సో ఇఫ్ విల్ సీ ద ఫస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ ది థర్డ్ యూనిట్, ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ థర్డ్ యూనిట్, రేడియో ఇమ్యూన్ అస్సేస్, ఇంట్రడక్షన్ టు రేడియో యాక్టివిటీ, రేడియో యాక్టివ్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అస్సేస్ T3, T4, TSH. Next second sub unit of the third unit, enzyme linked immunosorbent assays ELISA, description, instruments used in these assays and applications. Okay, if you read the entire third unit, so you may get the 8 marks weightage will be there. 8 marks weightage will be there and one long question, one short answer question you may get it by reading this third unit. Okay, so next coming to the
fourth unit, the fourth unit also divided into three partitions, whereas in first unit two partitions, second unit two partitions, but in third unit also two partitions will be there. So whereas in fourth unit there is the త్రీ పార్టీషన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, నా ఫోర్త్ యూనిట్ అనేది నా మూడు విభాగాలకు విభజించడం జరిగింది. ఫోర్త్ యూనిట్ ఇస్ నేమ్ ఇస్ ద మెటబాలిజం. In these three partitions will be there: carbohydrate metabolism, second one is a lipid metabolism, third one is a protein metabolism. Okay, in this unit, like fourth unit is divided. Fourth unit అనేది మూడు విభాగాలకు విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ యూనిట్ కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం, సెకండ్ లిపిడ్ మెటబాలిజం, థర్డ్ ప్రోటీన్ మెటబాలిజం. ఓకే, కాబట్టి ఇందులో ఈ థర్డ్ యూనిట్ అనేది డిలీట్ చేయడం, థర్డ్ సబ్ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఫోర్త్ యూనిట్ ఇస్ డిలీటెడ్. చదవాల్సిన అవసరం లేని టాపిక్ ఇది. ఓకేనా? ఓకే, దిస్ డిలీటెడ్ కంటెంట్. Okay, in carbohydrates, glycolysis, TCA cycle, and gluconeogenesis, lipid metabolism, beta oxidation of fatty acids. Okay, if you read this fourth unit, you may get the 6 marks weightage will be there. In this unit, there is no short answers. There is no short answers question, but you may get the one essay type questions. It's clear? So next, coming to the fifth unit. Okay, metric methods of quantitative determination, preparation of various solutions used in metric analysis. Okay, in this in this maybe there is no weightage of marks in this will be. Okay, just you have to briefly you have to read this fifth unit. Okay, in this actually they didn't mention the weightage of marks, short answers and long question. They didn't mention, but anyhow, so don't leave anything, you have to read briefly. ఓకే, ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఏది మెన్షన్ చేయలేదు అయినా కూడా మనం ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఆ యొక్క యూనిట్ ఒక్కసారి చదవండి. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ వన్స్ గ్లాన్స్, దెన్ యూ మే గెట్ లిటిల్ బిట్ ఐడియా అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద సైడ్ హెడ్డింగ్స్ విల్ బి దేర్, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ విల్ బి దేర్. సో బై లక్ యూ మే గెట్ ది ఎన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఆర్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెనాట్ డిటర్మైన్ ద weightage marks and important questions. By luck, if you do the hard work, definitely you may get the important questions only. Okay, so don't depend on the luck, you have to depend on the always in your hard work. Okay, so next coming to the sixth unit. In sixth unit, liver organ function test. Okay, liver function test, LFT, functions of liver, metabolism of the HB. In this, like a 8 marks weightage. In the sixth unit, 8 marks weightage will be there, one long question, one short answer. Okay, okay, first liver function test. Next one is the, okay, this sixth unit is divided into 5 partitions. Okay, 5 partitions. Like first one is a bilirubin, like a 3 units only. First unit is the like a first sub unit of the sixth unit, liver function test. Second one is determination of total serum proteins, and next third one is the estimation of enzymes. Okay, కాబట్టి సిక్స్త్ యూనిట్ అనేది 3 విభాగాలుగా విభజించడం అనేది జరిగింది. ఫస్ట్ విభాగం పేరు లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ గురించి, సెకండ్ విభాగం డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ టోటల్ సీరం ప్రోటీన్స్, థర్డ్ వన్ ఇస్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఓకే, 3 విభాగాలు విభజించడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఎంజైమ్ లింక్డ్. అదేవిధంగా సెకండ్ చూద్దాం, ఓకే, బిల్డుబిన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, జాండీస్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సీరం బిల్డుబిన్. ఓకే, వాండెన్బర్గ్స్ టెస్ట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి కూడా. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ టోటల్ సీరం ప్రోటీన్స్, ఆల్బుమిన్ అండ్ globulin and A/G ratio, estimation of enzymes SGOT, SGPT, and so in this is a deleted content now. So this is a deleted content, no need to read. Okay, this content is deleted in this. In the sixth unit, third partition of the estimation of the SGOT. In this, alkaline phosphates and ALP is deleted. Okay. Okay, next coming to the seventh unit. In the seventh unit, kidney function test, KFT, RFT. Okay, renal function test or kidney function test, functions of kidney, synthesis of urea, basic concepts. Okay, DAM, TSC method, Jeff's method, alkaline practice. Okay, Picrate clearance test, definition, creatinine clearance, urea clearance, urine examination in accessing KFT, abnormal constituents of urine, sugar, ketone bodies, protein, blood, bile salts and bile pigments. Okay, సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇందులో ఉన్నాయి. మనకి ఇందులో డిలీటెడ్ కంటెంట్, దిస్ వన్ ఇస్ అ డిలీటెడ్ కంటెంట్. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ అ డిలీటెడ్ కంటెంట్, ఎస్టిమేషన్, దిస్ ఇస్ అ డిలీటెడ్ కంటెంట్. దిస్ ఆర్ ది ఇన్ దిస్ సెవెంత్ యూనిట్ 2 టాపిక్స్ ఆర్ డిలీటెడ్. ఓకే, ఈ సెవెంత్ యూనిట్లో మనకి 2 టాపిక్స్ అయితే డిలీట్ చేశారు. ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ యూరియా, ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ సీరం క్రియేటిన్ డిలీట్ చేశారు.
If you read this overall 7th unit, so you may get the 8 marks weightage, you may get 8 marks and you may get the one short answer, one long question. Just clear. Next, coming to the 8th unit, gastric function test, GFT. In this two topics will be there, two subtopics like introduction and basic concepts. Second one, estimation of free SCl combined acids, clinical significance. Okay, so in this first in completely you have to read like a introduction and a basic concept. In second unit, second partition of the 8th unit, estimation of free SCl down combined acids. Only this topic is deleted, but the clinical significance is there. Okay, only one topic is deleted. You have to read the clinical significance. Okay, if you read this one, you may get the 2 marks weightage will be there, one short answer. There is no long answers in this unit. Next, coming to the 9th unit, thyroid function test, introduction, thyroid gland and its. Okay, ninth unit is, that is the ninth unit name is a thyroid function test, TFT. In these two partitions like introduction, second one is estimation of thyroid hormones. Okay, ninth unit అనేది రెండు విభాగాలు విభజించడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, ఓకే, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్, T3, T4, TSH మెథడ్స్, RIA. ఓకే, ఓకే, కెమి ల్యూమినిసైన్స్, ఓకే, కెమి luminescence and its clinical significance. Okay, if you read entire 19, so you may get the 2 marks weightage in this unit, one short answers, there is no long answers. Next, coming to the 10th unit, pancreatic function test, PFT, introduction of basic concepts, determination of serum amylase. Okay, 9th unit is divided into two partitions. First one is the introduction, second one is determination. Okay, if you read this entire 10th unit, so you may get 2 marks weightage, one short answers, there is no long answers. ఓకే, 10th యూనిట్ టూ పార్టిషన్స్ అయిపోయిన రెండు విభాగాలుగా, ఒకటి ఇంట్రొడక్షన్, ఇంకొకటి డిటర్మినేషన్. కాబట్టి ఇంత చదివినట్టు 2 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే మనకు ఉంటుంది. ఓకే, షార్ట్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే ఉంది, లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఈ యొక్క యూనిట్ నుంచి లేదు. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది 11th యూనిట్, క్లినికల్ ఎంజైమాలజీ. ఇందులో కూడా మనకి ఇఫ్ యు సీ ది ఎంజైమాలజీ అండ్ ఇన్ దిస్ like 5 partitions will be there. So here 1 2 3 4 5. So 11th యూనిట్ is divided into 5 partitions. ఓకే, 11వ యూనిట్ అనేది 5 విభాగాలు విభజించడం జరిగింది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా 1 2 3 4 5 అంటే 5 విభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. కాబట్టి ఓకే, ఇంట్రడక్షన్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, ఎంజైమ్స్, కోఎంజైమ్స్, ఐసో ఎంజైమ్స్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్, లివర్ ఎంజైమ్స్, SGPT, ALP అండ్ GGD, గ్లూకోజ్, okay, sorry, okay. Next, cardiac enzymes, SGOT, acid phosphates. In this, by reading this unit, so you may get 6 marks weightage, short answers 1, there is no long answers. Next, coming to the okay, 12th unit is body fluids. In this, outlines of formation of different body fluids, composition and analysis of CSF, cerebrospinal fluid, including CSF sugar estimation, CSF proteins estimation, including interpretation of results. Okay, in this CSF chlorides estimation is deleted. In this CSF chloride estimation is deleted entirely, you have to read. Okay, by reading this 12th unit, 2 marks weightage will be there, one short answer, there is no long answers question. Okay, so see here any other 11th unit we are reading 11th. Okay, 11th unit na, okay, 11th unit 12th unit అనేది సారీ 12th అనుకున్నా కదా. 12th unit, these are two topics. In this only CSF oral estimation is related. Okay, so next coming to the 13th unit, that is 13వ unit, automation of biochemistry labs and usage of computers. Okay, 6 marks weightage will be there, one short answer, there is no long answers. 14th unit, 14వ యూనిట్లో మనకు రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి, ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్, internal external quality control. Okay, in this also they didn't mention like a weightage short answers, but you have to read. ఓకే, 14వ యూనిట్ అనేది క్వాలిటీ కంట్రోల్లో. ఇందులో మనకు వెయిటేజ్, షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు అయినా కూడా. సో డోంట్ లీవ్ ఎనీ యూనిట్, అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, యూనిట్ ఇవ్వలేదు కదా మనం చదవకుండా ఉండకూడదు, కంప్లీట్గా ఒకసారి సైడ్ రీడింగ్స్, ఇంట్రడక్షన్ ఏమేమి పాయింట్స్ ఉన్నాయో చదవండి. ఓకే, బైలాక్ మీకు వచ్చితే అవకాశం ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్, అప్పుడు మిస్ అవ్వకుండా ఏదో ఒక క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేసినా, సో యూ మే గెట్ ద మార్క్స్. ఒక లాస్ట్ యూనిట్ ఇస్ ద 15th unit, diagnostic test, blood glucose, blood urea, serum creatinine, plasma proteins, lipid profile,
total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, LDL cholesterol, and VLDL cholesterol. Okay, glycosylated hemoglobin, serum, calcium, inorganic phosphate, atrial blood gas analysis. These are all the topics that comes under 15th unit. ఓకేనా ఇది 15వ యూనిట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ టెస్ట్. ఇందులో 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది, 1 షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో లాంగ్ ఆన్సర్స్. ఇట్స్ క్లియర్. కాబట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో బయోకెమిస్ట్రీ అంటే వెరీ టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్, చాలా టఫ్గానే ఉంటుంది. ఓకే, దానికి మనం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మనకు కొంచెం డైలీ కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ డైలీ అట్లీస్ట్ వన్ టాపిక్ చదివినట్టయితే డెఫినెట్లీ యూ మే గెట్ ది నాలెడ్జ్, యూ మే గెట్ ది గుడ్ మార్క్స్, సో యూ మే బికమ్ మాస్టర్ ఓవర్ యువర్ కంటెంట్. ఓకే, కాబట్టి మనకి టెన్షన్ పడకుండా చదవండి. ఒకసారి చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఓన్గా రాయడానికి అని ఉండదు. ఇఫ్ యూ నో ద సైడ్ హెడింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎలాబొరేట్ ద క్వశ్చన్ విత్ ఆన్సర్స్. ఓకే, కాబట్టి సో ట్రై టు ఫోకసింగ్ ఆన్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాదర్ దాన్ ది లైక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకసింగ్ ఆన్ ది డైలీ వన్ క్వశ్చన్. ఓకే, కాబట్టి డైలీ చదవడానికి ట్రై చేయండి. చదివితే డెఫినెట్లీ యూ మే గెట్ ది నాలెడ్జ్, యూ మే గెట్ ది గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ like a biochemistry for the secondary students for the MLT. Okay, and I finished the biochemistry 15 units will be there. So let me see the second paper. The second paper is a microbiology. Second paper for the second year students of the MLT microbiology. So name of the unit, so here unit 1, normal flora of microorganisms in the human body, introduction to immunology. Okay, brief outline of immunity. So in first unit 2 marks weightage, one short answers, there is no other. Okay, next in introduction to, so second unit is divided into 4 partitions. The first one is a brief outline of immunity. What are antigens, what are antibodies, different types of antigen and antibody reactions, their applications in the diagnostics, agglutination, precipitation, complement fixation, neutralization, RIA. Okay, ఇట్స్ క్లియర్. సో సెకండ్ యూనిట్ అనేది 4 విభాగాలుగా ఉన్నాయి, మనం చదువుకున్నాం. ఇవన్నీ కూడా 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంది ఈ యొక్క యూనిట్ నుంచి. సో నెక్స్ట్ మనకు 5 విభాగాలుగా ఉన్నాయి. సో హియర్ 1 2 3 4 5. సో ఇన్ ది సెకండ్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ deleted, principles and methods of ELISA test. So this topic is deleted, no need to read. Okay, principles and methods of ELISA test is deleted from the second unit. Next, coming to the third unit, collection and processing of fecal samples, concentration techniques of stool for microscopic examination. In this parasitology, Entamoeba histolytica, plasmodiums. Okay, next Taenia solium. So Taenia solium is deleted. Okay, in this third unit, Taenia solium is deleted. Okay, 8 marks weightage will be there. Next, fourth unit, antibiotic sensitive test. In this preparation of the antibiotic disc is deleted. Okay, this topic is deleted. Next, fifth unit, preservation methods of stock cultures and their importance and principles processor. So in this topic is deleted. Okay, next, brief outline of morphology, culture characteristics and lab diagnosis of important pathogens. So this is a fourth unit. In this fourth unit, like see here, in fourth unit how many topics are there? Like 1 2 3 4 5. So 5 subtopics will be there under sixth. Okay, sixth unit లో 4 విభాగాలు అయితే ఉన్నాయి. ఇందులో deleted content ఏది లేదు. కంప్లీట్లీ హావ్ రీడ్ ద ఎంటైర్లీ యూనిట్. గ్రామ్ పాజిటివ్, గ్రామ్ నెగిటివ్ కోకై, గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాసిల్లై, గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాసిల్లై, anaerobic bacteria. Okay, in this very important unit, so based on these organisms, the main responsible to find out or to diagnose the condition of the patients based on the sample collection of the patients. That is the reason you have to thorough with this. These are all important, very very important concept, a very very important theory. If you know the theory easily, when you are doing the job in the lab, easily you can estimate easily you can diagnose the condition of the patients by following this theory knowledge we have, by implementing this theory knowledge in practical. That is the reason very very important. That is the reason they have given like 16 weightage will be there in this unit. Okay, so next coming to the okay, next, in this also, so not only 4, like 1 2 3 4
5 will be there, not 5. Okay, 5. Here 6, 7, 8, 9. So 9 overall, like 6 units divided into 9 units. Okay, already we have discussed in above. This is a continuation of the 6th unit. Like Vibrio cholera, Clostridium. Okay, Clostridium tetani. Okay, Vibrio cholera for cholera diagnosis. Hemophilus influenza, okay, Bordetella pertussis diphtheria, spirochetes and Treponema pallidum, okay, actinomyces and nocardia. So this topic is deleted. This one is the in 6th unit only this topic going to deleted. It's clear. So next coming to the bacteriological 7th bacteriological examination of water, milk and food. So in this food topic is deleted. Remaining you have to read water, milk, everything you have to read except the food. Food topic is deleted. It's clear. So in this 10 marks weightage, 2 more short answers, 1 long one. Next one is a mycology. Okay, morphology, cultural characteristics and lab diagnosis of Candida, Cryptococcus and dermatophytes, Aspergillus penicillium. This one is deleted. Aspergillum and all deleted. Remaining you have to read. 12 marks weightage will be there in this unit. Next, ఈ యొక్క యూనిట్ చదవడం 12 మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద 9th యూనిట్ వైరాలజీ, క్లాసిఫికేషన్, జనరల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ pathogenic viruses such as polio, hepatitis, rabies, HIV and dengue. This polio is rabies also deleted. Remaining you have to read. Okay, next quality control in laboratory. Okay, 8 marks weightage will be there. Next, automation in clinical laboratories in brief, 6 marks weightage will be there. Okay, so this is overall the microbiology for the MLT. It's clear. So I have given the syllabus like a weightage and short answers, long answers. Okay, 30 was deleted content also I have shown. I have completed first and second paper also. Now I am going for the third paper, that is the so third paper is the pathology. Okay, pathology. In pathology we will see the pathology like preparation of the blood smears and examination, thin and thick blood smear films, making an ideal blood film, methods, slide method, cover slip method, staining, composition, preparation, procedure of Leishman stain. Okay, in this topic is deleted. Okay, knowledge about Ramanski scan. Okay, stains, Romanovsky. So sorry. Okay, Romanovsky stains. I'm not the MLT, but even though, so when I'm pronouncing, don't mind. Okay, try to understand. Okay, examination of morphology, identification of the RBC, WBC, platelets, counting, DLC, counting methods, normal values, clinical significance and limitations, oils used for immersion types. Okay, this is the first unit. In first unit only this topic is deleted. Knowledge about the Romanovsky stains. Okay, so next coming to the second unit, special stains for bone marrow smears. Okay, VIMSA. Okay, and one more, periodic acid shifts pass. These two topics are deleted. Okay, so remaining like rights, myeloperoxidase stain, composition, preparation, procedure and interpretation. So next, bone marrow aspiration, third unit. Okay, trephine biopsy. In this topic is deleted. This topic is deleted. So preparing smears, methods, imprints, crush, staining, clinical significance. Next, fourth unit, identification of the hemoparasites, morphology of malaria parasite, microfilaria, leishmania. Okay, trypanosomes, importance of sample collection time, making thick and thin smears, procedure of making, staining the smears, identification of the parasites. In this only my morphology of malaria parasite is deleted, microfilaria, these two topics are deleted, and one more, making thick and thin smears for malaria. Okay, this for malaria diagnosing, these three topics are deleted in fourth unit. Okay, next fifth unit, absolute eosinophil count, materials required, diluting fluids, procedure and identification and counting of cells. Excuse me.
So until you have to read the fourth, fifth unit. Next, sixth unit, sickle cell preparation. Principle, procedure, methods, materials are required, clinical significance. Okay, this sixth unit is entirely you have to read. Osmotic, seventh unit, osmotic fragility test. Methods used, materials required, procedure, observation, reporting, normal values, factors affecting and interpretation. Okay, this entirely you have to sixth, ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ నథింగ్ ఇస్ డిలీటెడ్ ఎంటైర్లీ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. ఏ టాపిక్ అయితే డిలీట్ చేయలేదు, కంప్లీట్గా చదవాలి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్లో కూడా. ఎయిత్ యూనిట్ కోగులేషన్ టెస్ట్, బ్లీడింగ్ టైమ్, క్లాటింగ్, సిటీబీటీ. ఓకే, మెథడ్స్, డ్యూక్స్ మెథడ్, ఎప్స్ మెథడ్, ప్రొసీజర్, నార్మల్ వాల్యూస్ అండ్ క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్, క్లాటింగ్ టైమ్, మెథడ్స్, లీవైట్, క్యాపిలరీ ట్యూబ్ మెథడ్, ప్రొసీజర్. ఇట్స్ క్లియర్. Okay, this bleeding time is deleted, clotting time is deleted, like Levite method is deleted. Only bleeding time methods, only bleeding time they didn't ask, but other methods will be there, like different methods will be there. In this bleeding time, clotting time is deleted. Remaining, you can focus on the remaining methods of the bleeding and clotting time. In clotting time, only Levite method is deleted. It's clear? Okay, next coming to the materials, normal values, factors affecting coagulation and clinical significance, prothrombin time, PET. Okay, APTT, introduction to coagulometers. This topic is APTT is deleted. Okay, next one is a Buffy code preparation, LE cells, microfilaria and abnormal cells. Okay, in this topic is deleted, LE cells and microfilaria and all. Next, LE cell test, 9th is finished. 10th unit is LE cell test, principle, procedure, material required, reporting and clinical significance. Okay, next 11th unit, basics of cell counter, diluting fluids, maintenance of counter, quality control and its significance. In this dilute fluids topic is deleted. Okay, histopathology, maintenance of registers, receiving register, gross register, slide register and report, issue register, biopsy, tissue specimens, example thyroid, GIT, breast, soft tissue, bone, etc. Fixatives, processing, dehydration, clearing, impregnation, paraffin embedding, blood block making, trimming of blocks, tissue cutting, microtomes, staining of the sections, mounting and mounting media, cover slips, labeling, decalcification of bone, calcified tissue, routine, hemotoxylin and using staining. Okay, special stains, pass. Okay, reticulin, fuels, masons, trichromy, etc., filling of slides, storing of blocks, etc. In this 12th unit, in this only one topic is deleted. Histochemistry is deleted. Remaining you have to read. Next, coming to the 13th unit, microtomes and knives. Types of microtomes, maintenance, sharpening of knives, honing and stropping. In this advantages and disadvantages, the frozen section cutting. Only this topic is deleted, remaining you have to read. Okay, next coming to the cytology. 14th unit cytology, fine needle aspiration, I think. Okay, FNAC, fine needle aspiration cytology, this full form. Okay, next pap smear. Okay, cytopsin, equipment, machine, procedure, material, laying a tray for the procedure, making smear, staining, mounting, cover slip, labeling, identification and interpretation basics. In this only cytospin on this topic is deleted. Only one topic. Next coming to the museum techniques, labeling and storage of specimens. Storage of specimens. Okay. Okay. Museum techniques, labeling, storage of specimens and continuation, mounting, labeling, cataloging the specimen. In this, maintenance and cleanliness of the museum, stay safety in the lab. These two topics are deleted. Okay, remaining you have to read. Next coming to the 15th is finished. 16th, autopsy, aims and methods of the performing autopsy, cleaning and such suturing and restoring the body, cleaning the autopsy instruments, tables and rooms, preservation of organs. Only this topic is deleted.
Okay, immunohematology and blood banking. Introduction: human blood group antigens, their inheritance and antibodies, ABO blood group systems, RH blood group system, techniques of grouping and cross matching, blood collection, screening of donor, preservation and maintenance of records, Combs test, direct and indirect. Okay, like a 12th, not 16th, sorry, 17th unit. How many units are there in pathology? 16 units will be there in this, sorry, 17 units. In this 17 units, like only last topics deleted, Combs test, direct and indirect, these topics are deleted, remaining you have to read. Okay, introduction, human blood group antigens there, and sorry, one more also, this and this one also, inheritance, ABO blood group systems, RH blood group systems, techniques of grouping and cross matching, blood collection, screening of donor, preservation and maintenance of records. Okay, this is till now I have discussed the syllabus blueprint and 30% deleted content also I have discussed. So again I would like to show the model question paper for the second year students in the subject of the sorry, like a paper one. So here the second year students model question paper, second year paper 1, biochemistry. Okay, already you know very well about the question pattern and all. Section A, very short answers questions, like a 2 marks questions will be there. In this they may give the 10 marks, you have to attempt all the questions, each question carries 2, so 10 into 2, 20 marks. There is no choice in this. What is hypercalcemia? What are the phases in any chromatographic procedure? Define electrophoresis, write the principles of RIA. Define metabolism, define the terms tetrand and tetrand. Name the LFT, liver function test enzymes. Name the hormones produced by thyroid. Mention some uses of the computers in biochemical analysis. What is coenzyme? Next, section B, long answers questions. So they may give the 8 questions, you have to attempt any 5. So each question carries 6. 6 into 5, 30. Section A 20, section B 30, overall 50. Write the principles, construction and operation of the FPM. Explain paper chromatography. Write about ELISA technique. Explain the significance of glycolysis and write the steps. Mention different methods of serum bilirubin determination and describe Malloy and Eveline method. Mention different clearance test and write about the creatinine clearance test. Write about determination of serum amylase. Write about advantages of the automation in biochemistry lab. Write about quality control in a clinical laboratory. Write about determination of HDI cholesterol. So this is the model question paper for the English for the MLD second year students in the subject of the biochemistry paper 1. Okay, so next coming to the paper 2 is the paper 2 is the microbiology. Okay. Okay. Paper 2, microbiology, like a section A, section B, same. So what I have discussed instructions, so in the examination question paper, same thing, all the instructions for the common for all the intervocations for in all the papers. Okay, section A, answer all the questions. Each question carries 2 marks. Write the microorganisms present in the nose and nasopharynx. Define immunity. Write the names of Plasmodium species. Define antibiotics. What is li- um, lyophilization? Lyophilization. Write down the classification of the streptococci. Define phosphate test. Define mycology. Define the terms RNA and DNA. Define quality control. Section B, define the antigen antibody reactions and explain briefly about different antigen antibody reaction. What is amoebiasis and explain about the Escherichia coli. Entamoeba histolytica. Explain the procedure of antibiotic active sensitivity testing of beam Bored method. Write the morphology and lab diagnosis of the Cornobacterium diphtheria. Write about the bacteriological examination of milk. Write about the various forms of dermatophytes and writes its lab diagnosis. Write about the structure and lab diagnosis of HIV. Explain briefly about quality control of culture media in microbiology lab. Write the
Morphology and cultural characteristics of the Salmonella typhi, define automation and mention the various modules. So this is the model question paper for the MLT second year students in the subject of the microbiology paper 2. So next coming to the paper 3, that is the pathology. Okay, pathology model question paper for the second year students of the MLT. Like write the morphology of the RBC, write the uses of bone marrow aspiration, write the principles of the osmotic fragility test, define BT and mention the methods of doing it. What is histopathology? What is cytology? Define mounting. What is the principal aim of autopsy? Define donor and recipient. What is hemopyracite? Give examples. Write about the DLC leukocytes. Write a short note on thick and thin smears and methods of making smears. Give the procedure of absolute eosinophil count. Write the clinical significance of sickle cell test. Discuss the method of CT and write its clinical significance. Write about maintenance of a Coulter counter. Write about tissue processing. Describe the sharpening of a microtome knife. Describe presentation, mounting, labeling, cataloging of museum specimens. Discuss ABO blood group system and RH blood group system. So this is the model question paper for the MLT second year students in the subject of the pathology in the paper 3. Is clear now? So till now I discussed about the overall the syllabus, 30% deleted content, 70% content, as well as the okay model question paper in all the okay, paper 1, paper 2, paper 3 also I have discussed. I hope these videos may be helpful and you may understand very well by watching this video. So thanks for watching my channel. Have a nice day. If you have any doubt, you can ask in comment. So definitely, if I get time, so type I will provide the content related to your content. Okay. Thank you all once again.